ma tingane badumalo kama anena ero kamano mano mos mar ngire. Achako kawacho ni I'm immensely proud of the Member of Parliament of Nyando, the Honorable Jared Odoyo Okelo. You have demonstrated in word and deed what leadership can be able to do in inspiring development at the grassroots. Neanka ekanisaka wagorambe kanyunda lomoko bende, but what I have seen here today is one thing that I will carry with me for the rest of my time in leadership. Aduko niro kamana inya, your network, momi okoro kanisa timawa, chalo kamana, and may God bless you and your family. Katieko, because I have to be very, very brief. Your Excellency, there is a matter at hand that cannot wait for the outcome of the talks between the two coalitions. Ere jamasani chunigigo kibikibi niko ya university togi kiane githiro school nango kin kamano tuchigane badimalo. This illegitimate regime in their proposal for higher education will lock out all bright but poor students in this country. And I know that your in-tray may be full, but the people of Kenya and the young people of this country yearning for higher education are relying on your wise leadership to push this regime to allow them to pursue their studies without hindrance. Ka okotimore to nyithindo mang'eny mok dhi yudo thuolo mar dhi school, further impoverishing their families. Awayo kamano, Mheshimiwa anda intellectual, aduoko niero kamano. Aya, makofi kwa Mheshimiwa Deputy Governor wa Kisumu. Koro yenauru giluor makende mondo aluong Governor ma Homa Bay Nyawangaya, Mheshimiwa Gladys Wanga. Nitie lweny mager ahinya kinda diera gi mudho. Giwasigu Ruth dwaro joma jochi donge doyengre kuomi donge doyengre kuomi omiyo wamiye dwa rachgim chirmuya male dando yengre kuomi. Happy Sabbath. Happy day. Nejakom, our party leader, our leadership that is present here, jodala watogi jo kanisa duto, jokwaya mabeo wawaggo mana Homa Bay moa managendia, jothuru ama jodalawa, amoso uni Nyasaye ber. Sechete anaduoge dala ne jomoko ng'eya, anya Rwang'aya, anya Joanna Nyasuna. Joanna Nyasuna emanen councillor mar North East Kano, kendo nobedo chairman mar Kisumu County Council. Koro toka e chiro mawan ne wabire. Koro ane dala kabisa. Gima duong' mabiro winjo wer ko wero ni lweny nitie mager e kind adiera gi mudho. Winjo kaka jotendwa oloso kendo winjo gima timore kendo winjo kaka jachien odonjo kendo kaka dwa tieko jowa. An kaka jodalawa ma jo Nyando ka jo Ang'aya man ka jo Kano te adwa kwau wachachiel wan kaka oganda
wanyalo mana tho kanyakla kata wabed mangima kanyakla. Kanyakla. Ok kwa pogore be ok kwa kere. Kora kia ni jodalawa untinde kecho mako uainya mudwa dhi manyo chiemo ka yudie. Adwa nupim na wachni nikecho mabei wa chiemo ng'enyie. Jodalawa kecho mako uainya mudwa dhi manyo chiemo ka yudie. Ji adima wacho ni wan banga gwambo waduto te banga gwambo Uonyalego. Agombo Uonyalego ni ko wacho ni left tuadhi kanye. To ko wacho ni right tuadhi kanye. To ko wacho ni fire tuatimo nang'o. Jo kanisa. Kanisa wa mar Adwen. Nikech wan tinde wan jo Adwen. Homabei wan jo Adwen. Kata anirito mana tisa mondana ane i Adwen. Kama wantie ni te wanjoga gwambo Uonyalego. Kenda gombo ni kanisa be otwere atwe kodwa banga gwambo Uonyalego ka. Kenda gombo ni kwalamo tualam mana na gwambo Uonyalego ni mondo Nyasaye orite, mondo Nyasaye otelne, mondo Nyasaye omiye teko ndalo te. Omiyo jothurwa kik ng'ata bi ni wuondi ni nitie yo moro amora ma kwaluwo ni to konyruok nyalo wuoke mopogore gi dalawa. Awinjo ka joka wacho ni ok gidwar handshake. Wambe ok wadwar handshake. Onge ng'ama osekwagi ni mondo wabed gi handshake. Ni nusu mkati kotopi ikaw nus ne idhi go kanye. Benitie. We are not interested in any handshake with anybody. What Raila Odinga and the Azimio team have spoken to, and all of us, is the cost of living for the people of Kenya. And now, the Luo community has been unfairly targeted. Mheshimiwa Wandai has said, we are burying 72 children. These are real people with real families. And then somebody has the audacity to come and say that we have gone to the mortuary and bought bodies to display. I have never seen this kind of insensitivity. And if we were not in church, I would have used another word for this man called Koome. Because what he has done is iluongo ni sacrilege. Nyasaye mondo gwedhu jothurwa, Nyasaye mondo gwedhu jodalawa. Makofi kwa gavana wetu. Sasa mniruhusu nialike kiongozi wa chama cha DAP Kenya, Mheshimiwa Waziri Eugene Wamalwa. Nyasaye ber, sechete, happy Sabbath, happy day, Sabbath maber. Asante sana. Anuod Wamalwa, Anuod Karachuonyo, Anuod Agoglo. Mimi nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Na nataka nishukuru sana rafiki yangu Jared, mbunge wenu hapa, kutukaribisha tuje hapa siku ya leo kusherekea nanyi. Katika sherehe hii ya mabanda, nataka nishukuru kanisa ya SDA. Na pia niseme asante sana kwa mbunge wenu kukaribisha watu wangu wa nyumbani. Nimeona watu kutoka Gendia hapa Kindubei. Mimi nimesoma kule Gendia, ndio sababu nasema mimi ni mtoto wa Karachuonyo. Na niko na mbunge wangu ndio mbunge mfupi sana Kenya. Anaitwa Adipo. Sijamuona hapa siku ya leo, lakini ametuma salamu. Na gavana wangu ni Gladys Wanga ako hapa na sisi. So ninafuraha kuwa hapa siku ya leo.
na sababu tunaelekea kule Luanda. Tuko na mazishi ya vijana wawili walipigwa wakawawa na polisi. Walikuwa hapa Nyalenda katika kaunti ya Kisumu. Mmoja anaitwa Brian, mwingine anaitwa William. Maandamano yalikuwa yamekwisha, lakini polisi waliingia kwa estates. Baada ya maandamano wakavunja milango, wakavamia raia kwa nyumba zao usiku wa manane na wakawaumiza. Vijana hao walipigwa na wakaja hapa kwa hospitali ya Russia, wakakufa sababu their skulls had been cracked because of police brutality. Jana tumekuwa Bondo kuzika wengi ambao waliwawa, karibu watu 11. Tukimaliza kuzika Western leo Vihiga County, siku ya Jumanne tunaelekea Ukambani. Kule kwa Kalonzo pia kuna watu waliwawa, na siku ya Jumanne tunaenda kwa mazishi. So Wakristo mkiwa hapa siku ya leo, mkiomba pia muombe nchi yetu, sababu yale yanatendeka Kenya sio mambo ya kawaida. Polisi ana bunduki, ana risasi, ana uniform ambayo ninyi mumenunua kwa ushuru wenu. Zile pesa mnatoa ndio zinanunua hizo viatu, uniform, bunduki na risasi. Na mmewapa hizi bunduki na risasi wawalinde ninyi na mali yenu, sio kuwaua. Na ndio sababu tangu jana kama wanaazimio tumesema huyu mtu anaitwa Akome, lazima akome kuwa IG wa Kenya, sababu hafai kuwa kwenye hiyo ofisi. Tumesema pia bwana Akome na polisi wake waliohusika kwa mauaji kwa njia ya kiholela ya Wakenya ambao tumezika jana, tunazika leo, tunazika Jumanne kule Ukambani, lazima waajibike and justice must be done for these families. Na sio tu hapa Kenya, tuko tayari kwenda hata kule kwa International Criminal Court ICC kuhakikisha ya kwamba haki inatendeka. Tuko pamoja? Mwisho nataka niseme, sababu nimefanya kazi na ndugu yangu huyu Jared Okelo hapa, na nimekuwa hapa mara nyingi nikiwa waziri wa maji, nimekuwa mara nyingi hapa nikiwa waziri wa ugatuzi, sababu Nyando ndio tumekuwa na mafuriko miaka mingi. So I want to urge you, my brother Jared, with your colleagues in parliament, and our leader is here. Because of the Kenya Kwanza politics of discrimination, lazima musimame kidete kupigania watu wetu. Hawa wamesema Kenya sasa is a private company with 2 main shareholders. Tuataka muendelee kupigania watu wa Nyando, sababu ile ambayo itasuluhisha maisha hapa, shida zenu, it's not relief food, ni kuweka ile damu ya Soin Koru. Hiyo damu ndio itazuia mafuriko hapa milele na milele. Sasa wakianza kuelekeza 60 billion kule Kimwarer na Aror, lazima msimame mpiganie Soin Koru damu, pia sisi tupate share yetu, pesa zije tujenge damu, tuzuie mafuriko hapa. Asante, Mungu awabariki. Makofi kwa waziri wa Malwa. Let me recognize the presence in our midst of the Archbishop of the Voice of Salvation and Healing Church, Dr. Winnie Owiti. Asante sana. Kwa hivyo sasa niruhusu nialike aliyekuwa gavana wa Kakamega, aliye pia naibu wa kiongozi wa chama cha ODM na vile vile mwenyekiti wa kamati kuu ya chama cha Azimio la Umoja One Kenya, Mheshimiwa Wycliffe Ambesa Oparanya. Asante. Wananchi mjambo. Wananchi mjambo. Wakristo mjambo. God is good and all the time. Vile mmeambiwa, mimi ndio Wycliffe Ambesa Oparanya,
deputy party leader wa ODM, na pia nimekuwa gavana wa Kakamega kwa miaka 10. Sasa hivi tunasaidiana na baba kazi ile anafanya katika nchi yetu. Kwanza nataka nimshukuru mbunge wenu Jared Okello kwa ile kazi ambayo amefanya hapa. Huyu Jared amenitembelea kule kwangu kule Butere Kakamega. Ameniambia leo alikuwa kule akakunywa uji mzuri sana. Kama ile uji iko na namwambia karibu. Leo ndio siku yangu ya kwanza kufika kwake. Lakini shukrani yangu kwake yeye ni kujenga kanisa la Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio uongozi ambao unatakikana. Kwa sababu ukiwa kiongozi mpaka ujinyime mambo mengi ndio ufanyie wananchi ile inatakikana. Najua ametumia pesa mingi katika kujenga hilo kanisa. Ningeomba tu Mwenyezi Mungu amsaidie kabisa apate pesa mingi, na pia amsaidie awe mbunge wa hapa milele na milele. Sindio? Sawa sawa. Pia watu wa STA, asante sana kwa kualika baba. Sisi tumekuja hapa tukiandamana na baba. We are baba's disciples. Mimi nimekuwa na baba ya Saidi miaka 20. Tangu niingie kwa bunge, nimekuwa mbunge, nimekuwa gavana, nimekuwa waziri, mimi nikiwa na baba. Baba ndiye alinifanya mimi kuwa waziri wakati waliunda serikali ya muungano na Mwai Kibaki. Mtu kama huyo unaweza kumzao? Kweli unaweza kumzao? Sasa sisi msiangalie tu Oparanya kwa nini anafuata baba, anafuata baba kwa sababu fulani. Si ndio? Na mimi naona Mungu ndiye alipeana Raila Amolo katika dunia hii. Kama tungekuwa na mtu kama Raila Amolo Odinga katika nchi hii, tungeenda wapi wale wanyonge kama sisi? Tungepata shida nyingi. Kwa hivyo wale wa Kristo ambao wako hapa, nataka ni muombe, muendelee kuombea Raila Amolo Odinga, Mungu amupe maisha mrefu ndio aweze kufanya kazi ya wananchi vile inatakikana. Tuko pamoja? Tuko pamoja kabisa? Basi sisi tulikuja na yeye vile mmeambiwa, tumekuwa kwa matanga kule jana kule Bondo. Tena tuko hapa, tukitoka hapa tunaenda Luanda. Wale vijana ambao waliuawa na polisi, mumeambiwa na minority leader, wale watu ambao wameuawa na polisi ni zaidi ya watu 71. Watu 71 wananchi ambao wameuawa, ambao hawakuwa na hatia yoyote. Wananchi watukufu wa Kenya. Na ule anajiita rais wa Kenya anasema, anaambia polisi, thank you very much for doing a good job. Umeona mtu ambaye yeye anajiita kiongozi na watu wake wameuawa, na wale wamewaua anasema you have done a good job. Have you done that? Have you heard that? Na pia ule IG Kome anasema ati hao si maiti wale wameuawa, sisi tumeenda kuchukua maiti katika moja ndio tulete hapa. Na sisi mnajua vile tunaheshimu maiti. Sisi hatuwezi kuuza maiti kwa sababu ya siasa. Kwa hivyo wabunge wale wako hapa, na nimeona wabunge wako hapa chap chap kama mama Abuyo Rose, uende bungeni upeleke mswada, tunataka huyo Koome aende
Nani anaunga mkono Mkoma aende nyumbani? Sawa sawa. Kwa sababu hatuwezi kuwa na mtu ambaye anaongea maneno kama hayo na watu wengine wanapata shida. Talks or no talks, sisi tutaendelea kufuata Raila Odinga ili haki ipatikane katika nchi yetu. Mungu awabariki na asanteni sana. Asante sana Governor, tena mwenyekiti wa Azimio. Nilikosea itifaki kidogo, niruhusu nialike Secretary General wa chama cha Jubilee, Mheshimiwa Jeremiah Kioni. Wacha nijaribu. Eko uhuru. Happy Sabbath. Happy day. Nashukuru, najua muda umeoma, nitasema kwa kifupi, na ninatabua kuwa mbele yake Baba Raila Odinga na kanisa na viongozi wote wa bunge ambao tumekuwa na wao, na wabunge ambao na waheshimu. Na muona mwenyeji hapa Jared Okero kule bugeni ya kisumama ongee Kisungu, ilikuwa sisi sote tunasikiza Kisugu kabla ya kusikiza yale alikuwa anasema, kwa sababu yeye ni kweli na tunamheshimu. We also we admire him, and I always admired what he stood for. Na akili yake iko timamu. Pali anasema anaenda pale. Na we are happy to see what he has done, and also the support that he has given to the church. Wekeni yeye kura wakati yake ikifika. Lakini niseme hivi. Mheshimiwa Oparanya amesema ya kwamba hangekuwa hapa kama sio baba. Na niseme wengi sana, hata mimi singekuwa hapa kama si baba. Nimekuja kwa sababu ya baba. Juzi wakati ya maandamano, baba najua ataniruhusu niseme hiki kidogo. Wakati wa maandamano, siku moja huko nje wamechacha. Nje ya mlango buduki. Ukisikia kule ni tubutubu. Kila kona ilikuwa inalia. Tukakaa tukasema, baba, hatutaki uumie. Tafadhali leo tulia tu. Wacha tusikie hii watu wanasema nini huko nje. Na yeye mwenyewe akasema hapana. Kama amesema twende. And throughout that period of maandamano, he has led us from the front. Buduki ikipiga inapiga gari yake, sisi tukiwa nyuma. Na kama kuna kitu nimesoma, kama wewe ni kiongozi kweli, lazima uongoze kuwa mbele. Na nataka kuwauliza wakaji kwa heshima. You ask me, ile nimeona kwa baba, si kura inapeleka yeye kwa hayo mauaji. Si kura, si kiti inamsukuma ati aende aweke kifo yake pale mbele ipigwe buduki. Ni mapenzi ya Wakenya. It is being that voice of the voiceless. Being that voice of the voiceless. Na kanisa, na nashukuru kwa neno. Kanisa, the voice of the voiceless must always be there. Na ugana na minority leader, Upio Wandai, amepotea? Weko hapa. Sijui ameambiwa akae ama asimame, lakini nimesikia Upio kaa. Ile amesema ni kweli, yale mazungumzo ambayo yako kule Bomas, tunataka kila mtu kwa sababu ni ya Wakenya. Lakini it's also good to come there with honesty. If the church cannot condemn the killing of Kenyans by police, 72 counting, then we start getting very worried about the church. I personally feel scared. Kama kweli wewe ni Mkristo, unasimama na unahubiri, na you cannot condemn the killing of young people by the police. You will think that they are killing young people today. Lakini kubuka,
Pale beleni waliwaua, siku hiyo walikuwa wamelenga Wakikuyu. Raundi hii wamelenga Wajaruo. Profiling. History repeating itself. Watu walifikiria ni walaia wakagonga Muge na gari kwa barabara. Wale ambao wamesaliwa juzi. Bishop Muge was murdered coming from a function to fight for the voiceless. Akagongwa na lori akauawa, na alikuwa ameambiwa wewe ukienda kwa hiyo mkutano hautarudi, na ni kweli hakurudi, aligongwa kwa barabara hapa. Reverend Joya mpaka wa leo ukimwangalia alipigwa akafujafujwa akiwalilia wanyonge, the voice of the voiceless. Why Ruto and his evil regime is rejoicing is because the church is in bed with them. If the church was to do what is expected of them by the Bible, we will not be here where we are. Sia jama akia Mungu, mukubali tu muondoke nyinyi watu wa kanisa. Muende muone hili mili ya hawa vijana vile wamepigwa bunduki. Kwa nini mnaongea mkiwa kule hamuelewi? Endeni tu muone ama mtembelee zile mafamilia. Bunduki kichwa. Ile ingine na hakuna amepigwa, ni kupigwa hapa pahali roho iko ukufe. Unamalizwa uzazi. These are trained people to kill. We have a killer team in this country, and wake up at Mount Kenya, wake up, they are coming for you. It's just a matter of time. It is just a matter of time. Nilisema kule na mpokee salamu za Uhuru Muigai Kenyatta. Na niko hapa kwa sababu yeye amenikubalia niwe hapa na baba. Wakati ule mwingine alipoenda kwa baba na timu yake, and I really respect these members of parliament. Hawa wote, these are national leaders you are seeing here. Akina Rosa, Aduma, Nyikal, Uruch, Were, wapi mwingine? Gogo, Opio, and Wanga. Wanga was an icon in that bunge. It is because of how they stood that the country held together for the last 5 years. Leo mimi nataka kusema tu ya kwamba nimekuja pia kusema pole kwa familia ambazo zimepata haya maafa. Tulitumwa na baba kule Meru, tukafanye tukakuwe na watu kwa sababu watu pia kule walikuwa wanaandamana, tukapigwa na risasi. Lakini tofauti ya kule na hapa, kule walipokuwa wanatupiga na risasi wanaelekeza risasi juu, wakikuja kwa rural wanaelekeza kwa watu. Kwa sababu gani? Wanataka ionekane ya kwamba maandamano imeongozwa na Raila na Wajaruo. Chidwe jaa iko kila kona ya Kenya hii. Watoto hawaendi shule kila kona ya Kenya hii. Na wale wambunge hata ukiona vile tumefahamiwa Jubilee, nimebaki peke yangu, wengine walienda wameongozwa na kanini kwa tubo. Tutasimama na baba because he is standing for what is right for this country. And Mwenyezi Mungu is with him. I finish by saying this. Soma Hosea 8. Hosea 8. Mstari ya 4. Inasema ya kwamba sio viongozi wote wametoka kwa Mwenyezi Mungu. Kuna wale wamekuja kuwa viongozi kati yetu kwa sababu sisi wenyewe tuliomba na tukusikia Mwenyezi Mungu. Mmoja ni William Samoei Ruto. Ukiona tukibeba sufuria si kwa ujinga, ni kwa sababu tunajua kuna shida Kenya hii. And if you see the way things are being done, we are headed the wrong direction. Come, let us join the leader of the voice of the voiceless, Raila Odinga. Asanteni sana. Aya, makofi kwa Mheshimiwa Kioni. We are now coming to the end, and in the absence of Professor Anyang' Nyong'o, let me invite Nyawanga to come back again and welcome Baba officially to the podium. Thank you very much.
And God bless you. Erokamano minority leader, kwani waduto wachung' malo, kwaya telnwa uru e wer mawero ni wuoth pod odong' marom nade. Wuoth pod odong' Rarito duo warwako His Excellency Raila Odinga. Chegirumo bimiro manaru ikoro bekikuyo itegwani umilie nakai wapamuru kwa wako wagombo wena leo. Haya. Erokamano jodhuro mor. Anna kawuono utieko chokruok. Utieko kiche. Umor. Uil. Uchiek. Erokamano. Kare. Hello. Anyocha Jared Emoluonga. Ne ontie chokruok maduong' madhi timore kora kucha. En kiche. To gidhi bet kanyo koro juma achiel, koro chieng' Sabato ema koro gilori. To mane madwani mondo ibiye. Nitie kanisa mawagero maduong' madwani mondo ibidhi yawo. Ema miya biro. Iluongo ni Jared ni en nyathi mosiepna. En nyathi marikni. Ing'e nitie marikni. Jared rikni. Ahinya asewuotho kode kuonde mang'eny. Ma asedhi kode Amerika kuonde mang'eny. Nyaka Ulaya asedhi kode kuonde mang'eny ahinya katimo lecture. Adhi kode Oxford University, adhi kode Cambridge University, adhi kode nyaka Duke University, America, kan kode. Kure machalo kaka jandaina, ndaima mara, kudu kucha. Omiyo nyakon abiro be mondo ayud thuolo aromo gi jonyando. Ada mosgi. Kamano. Koro kawuono kech waloro ka. Adwani mana wacho ni Isaiah 1:17 wacho kama gi dho ngere. Learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, and please the widow's cause. You come on. Ni mondo learn to do good. Learn to do good. Niti maber. I timgilu ni justice. I correct oppression. Mano e tich makaniso negone. Ni mondo tim justice kamara marmantie. Ni gini ober. Kober to konyo ng'ano. To hinyo ng'ano. Maya ka piny nyalo dongo mabed maber. Ni ok ing'im na mari uwuon ni ayudo dwarango in uwuon. Ing'e ni to ng'ane to dwarango. Ng'ane to dwarango. Nikech nyalo bedo ni in winjo maber to ng'at mane diri ni to hinyre. Tikia. To mae ma kanisa osebedo ka puonjo jopiny kinde duto te. Ni kik ing'im na mari ma odi kende. Kore momiyo an amora nyaka chopo kaka wuono romo gi jokristo. Kendo winjo weche mang'eny mosewach ka ni jokanisa. Osewacho weche mang'eny jokanisa to en wachokre kawuono ka kuloro chokruok maruni eri sama Kenya nitie ywak mang'eny ahinya. Nitie lit mang'eny ma jokenya osewinjo.
Emomiyo kawan kae okone mane wacho siasa. Dina heri mondo bika wachna kod weche mag dongruok mar kanisa. Mama oloso kama tek ahinya. Mama ni en mama masebedo kode kinde mang'eny wiye ler ahinya. Onyisi wuoth kaka giwuotho e kanisa ka. Kaka jaduong' noa kucha kokila dwen ka. Fiona dwen nong'e ni nemna ni loka cha kende. Nagwen dwen nodhi odonjo Gendia. Aeto odhi odonjo Kamagambo. Gi Kisikocha. Koro loka koni ne nitie kopere to mang'eny ne en jokoporo. To kamano. AIC ne chon ni ahera. Choni dong ni AIM. Kamano. To koro kene ka koro bang'e jo kadwen no odhi cho malira. Game kende menentie loka miluongo ni Central Nyanza. To tinda dwen obiro ka. Mama pimo kaka jaduong' nobiro kode ka. Magichako kaka gilemo mokwongo. Teath gigero od lum. Father chobiro mang'eyo ni od lum ok ber ahinya. Okonyogi magikelo mabati. Ma odhi kamano. Mane development. Koro sani koro Jared ogolu kacha. Moteru koro machielo kabisa. Golo kanisa machalo na gine. Chalom na St. Peter's. Maroma. Ber ahinya. Ber koso rach? Ok ber? Ami mana mor ahinya mar biro riwore kodu kawuono ka mondo wayawnu kanisa. Mondo dhi nyime. Abiro biro chieng' machielo mondo alim kodu. Kata kamano, kama ochokre ni jo Kenya koro ywak. Gik motimore Kenya ka ok gin gik mane ji paro ni nyalo timore Kenya ka bang' katiba manyien mane wakelo. Niwagano ni gin gik mane oseiki gi kanisa machon cha. To buogo ji. Kineno ka ng'ato wacho notimore maber, polisi otimo maber. Adwani mondo yiena mondo awache gi dhok ma jomoko dwa winjo. Oyie kamano? Yes. I've said that Kenyans have been through a struggle, a lengthy struggle to improve conditions of living in our country. We had fallen so low into a dictatorship. Kenyans were being arrested and detained without trial for a long time. Kenyans were being clobbered by police, being arrested, blindfolded, taken up to Nyayo House, dropped from the 23rd floor onto the streets to their death, and then they would say that you committed suicide. People could never dream of carrying out any kind of demonstrations. It was outlawed, the demonstrations. But we demonstrated, and eventually, after very heavy price paid by the people of Kenya, we got a new constitution. That new constitution has been billed as one of the best constitutions in the world in terms of human rights provisions section of that constitution. The constitution that guarantees the right to do what you want to do, the right to picket, the right to petition, the right to demonstrate. It's all enshrined in the constitution. If there is something that you don't like, you have a right to demonstrate. People are demonstrating all over the world. They're demonstrating in France. They're demonstrating in Israel. They're demonstrating in Australia. They've been demonstrating in Senegal. Yet in Kenya, somebody proposed to criminalize demonstrations. That is, demonstrators are going to destroy properties of other Kenyans. Demonstrations are going to destroy properties of other Kenyans. You ask yourself, what properties do you destroy in Nyalenda? What properties do you destroy in Kibera? What properties are you destroying in Madari? Which properties are you destroying in Sondu? Which properties are you destroying in Migori? These are basically excuses to kill Kenyans in cold blood
and he must say no. Somebody goes and then prides himself, praising the policeman when he's talking in another part of the country, spewing political propaganda. That, nitawakalia ngumu, niwakalia ngumu. Yei, hawajaniona, wataniona. Nitawakanyaga, tumewakanyaga. Because you have killed innocent people, you're going to shout at the top of your voice in another part of the country, and you're purporting to be a leader of a country. Every life must count. And then you're obsessed with saying, my next responsibility is to take Raila to Bondo. Raila knows how to get to Bondo. I don't need Ruto to take me to Bondo. But what is done is criminal. These people's hands are full of the blood of innocent Kenyans. Innocent Kenyans. And that is why we are all very emotional about this. And this is not something that should be allowed to pass away. We have said that Kenyans are right. People have reason to go to the streets. People are not mad to go to the streets merely because Raila said go to the streets. They're going there because of their good reason to do so. They're talking about high cost of living. They're talking about high taxation. They're talking about education for their children. They're talking about electoral justice. All these are very fundamental issues that Kenyans are raising against this regime. And therefore we have said that this regime must stand condemned in the strongest terms possible with all civilized mankind. We will not be cowed. And I've said that people don't have to come to the streets. There are many other different ways of protesting. We can ask the people to stay home and don't go out to the street to be shot by police. And next time, we are not going to ask people to go out and demonstrate. We'll tell them, kaa nyumbani. Kaeni nyumbani. And people will stay home. They will not go to work. Mr. Ruto does not own Kenya. It does not own Kenya. It does not own Kenya. And with Ruto, Kenya does not consist of only 2 tribes. Kenya consists of 46 tribes. Even those who did not vote for Kenya Kwanza are Kenyans and are tax-paying Kenyans. And they have a right to demand services from a government. So we will not allow you to play with the rights of innocent people. We will not allow you to trample the rights of our people. We will resist. We will resist and we will resist. We have agreed, yes, we can talk. But we will only talk so long as there are conducive environment for talking. We have also said we do not want a share in Kenya Kwanza government. We do not want handshake, hands which are tainted with the innocent blood of our people. We will not touch those hands. Not touch those hands. We will not touch those hands. We will stick to what is right for our people. Yuthurwa. Aloso manganya inya, gimarima, kijado na nisi Ruto ni okolwa tugo kode. Ofuo kango. Ofuo kango. Ero kama Yuthurwa. Koro, ang'eyo ni koro jowa dwa kucha, jadolo nitie ka, koro nitie gimoro ma kogo matin gi jogi mang' jadolo wetu kucha ka.
yule ambao tunaita Sakayo, na nyuma yake iko Kashiedhera. Sasa kuna wengine wamejitokeza kama huyu, msijui mnaita nini, ya inspector. Mtu anatembea huko Ikuru, anafungua mdomo yake, watu wanahara kwa mdomo, wanakuja kutapika kwetu. Lazima sisi kama Wakenya tuelewe vile inaendelea. Mimi tukiongozwa na Martha na tulikuwa tumetumwa na baba, tumeenda kule pande ya Meru, Maua na kwingineko, na tukakuta huko naye ambaye alikuwa amepatiwa kazi ya kufuruga sisi, alikuwa anaitwa Benjamin Toroitich kama si kosei. Ukiangalia hapa, huyo mnasema majina ni kama hayo. Na huyu ambaye ni Sakayo ameamua kuharibu watu wa kabila yake, kwa sababu ni wachache ambao anawatumia kuletea maafa kama yale ambayo yametokea hapa. Tulikuwa tunafukuzwa kule kama panya, lakini tofauti na vile walikuwa wanafanya hapa na kule, walipokuwa wanatufukuza kule na tear gas na risasi, walikuwa wanapiga risasi kwa hewa. Wakija pande hii wanapiga risasi kwa watu. Maana yake ni nini? Maana yake ni ile tunasema kwa Kizungu profiling. Na ni jambo hatari sana ambalo limeanzishwa Kenya hii. Profiling people according to their tribes. Wanataka kusema ya kwamba mambo ya njaa, mambo ya maandamano ni ya baba na Wajaruo. Na Wakenya sio wajinga. Wakenya si wajinga. Njaa iliyoko hapa ndio ile iko kule kwingineko ambapo tumetoka. Na ili aweze kufanya hii profiling, tunapofanya mambo ya kuomboleza hapa na kuzika waliokufa, anaenda sehemu nyingine kupeleka mchere na nyama ubafu ya mtu. Hawa ndio Kibaki alikuwa anasema haja yao ni ragi moja na mafi ya kuku. Sisi wa Kenya tuelewe, huu uongozi ambao ulipitia kwa dirisha umepangwa hivi kwamba tukikuja hapa tunasikia kama ni Wajaluo wameuawa. Hawa sawa ni Wajaluo lakini ni wa Kenya. Hello? Hawa ni wa Kenya, na tumekuja hapa kwa sababu wa Kenya ndio wameuawa kinyama. Hilo kudi ambalo Karuma amesema, mimi nilikuwako kule maandamano na baba, na nikaona hiyo sijui wametoka kwa Huribaru wameingia kwa Subaru. Subaru ya kwanza niliona ikifuata baba, na walikuwa wanapiga risasi gari ya baba kama ni maidi wanamwagilia pale. Kwa hivyo na tumekuja hapa kwa sababu hakuna muda, sitaki niseme mengi. Mimi nataka kusema ya kwamba hawa wameuawa wakienda kusema ya kwamba dunia ya Kenya kuna njaa. Dunia ya Kenya kuna njaa. Na kuwaua hatujachiba, bado kuna njaa. Na sisi ambao tumebaki hai tutapigana hata kwa miamba ya wale ambao wameenda mbele zetu, kwa sababu ni wengi watauawa. Hawa wameamua kuwaua wa Kenya. Na ndio unasikia hizi Masubaru na Huribaru wamejaa na wanatembea. Sakayo kama anafikiria atatuweka uoga, asahau. Yale mazungumzo yako kule Bomas tumeongozwa na vile tumetumwa na baba. Kama wanafikiri watafanya atitusahau yale ambayo wale walimekufa wakitafuta, wasahau. Na hapa kwenyu mimi nitakuwa wa mwisho kuachana na sufuria. Na nitaacha sufuria wakiniweka kabulini ama wakienda Suguroi.
Na ninasema la mwisho, hawa majabasi hawana lolote nzuri kwa Wakenya. Mdomo yao ni uongo mtupu na nia yao ni baya kwetu. Wamemuita ule jamaa kutoka ICC, amekuja hapa, wamempatia ndege ya kusuguka Kenya, na ukumbuke vita kubwa ya Uhuru na Ruto ni kwamba Uhuru yaliambiwa wewe hauna hatia kule ICC, mwenye ako na shida ni huyu, wacha tubaki na yeye kwa muda. Sakayo. Sasa ameleta kandi kutoka kule, amekuja kumhoga hapa. Na ameweka sahihi ile protocol ya kusema ya kwamba hata akitufanyia kinyama kiasi gani hawezi akachikwa. Huyo hana nia nzuri kwa Wakenya. Na sisi wa Kenya lazima tuamue kwa kauli moja ya kwamba enough is enough. Enough is enough. Poleni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Familia tuko pamoja na nini. Na tutapigana na hata wale wanajaribu kuiba Jubilee ndio waweze kutumia bunge kupindua katiba ati huyu president awe mnaita huyu awe ati atakuwa president for life. Wacha nirudie vizuri ndio muelewe. Nia ya kufuja vyama hata kuwachukua wabunge wengine hapa ambao wamekuwa sijui kama nini watu ya pesa tatu maraya ya siasa. Ni kuhakikisha kwamba bunge imepata idadi waweze kubadilisha katiba ati akalie kiti milele na milele mpaka shetani arudi. Kwa sababu hawa na shetani nyumba moja. Na ukiwaona kwa maombi hawezi amini. Zakaya shuke. Zakaya shuke. Wacha sasa nimwalike the party leader of the DAP, the Honorable Eugene Wamalwa. Nyasaye ber. Sechete duto. Erokamano ahinya. Asanteni sana kutupa nafasi hii tuje tuomboleze nanyi na haswa familia ambazo ziko mbele yetu. Leo ni siku ya huzuni sana, hatutaki tuseme mengi ila tu kusema poleni na kumuomba Mola awape subra muweze kusitiri haya ambayo yamewapata. Hayo ndio yametuleta hapa siku ya leo, na tunataka pia tuje hapa siku ya leo kando na kusema pole kwenu, kuambia yule IG wa police bwana Kome akome tabia mbaya. Kome afanye nini? Kome afanye nini? Tuambie bwana Kome akome. Sababu hawa walio mbele zetu ni watu. These are not statistics. These are not hired coffins or hired bodies. These are Kenyans who have been killed by police bullets. Na leo pia tumekuja hapa kusema haya mambo sio mambo ya Wajaluo. Kule Western tumezika watu. Tulianza na kuzika kijana moja anaitwa Edward Wanjala kule Trans Nzoia. Bwana Wajakoya na ndugu yetu Oparanya wamemzika Meshak Shireka kule Kakamega. Kule Busia tumemzika kijana Duncan Wanyama. Na hapa Vihiga juzi tumemzika boxer, alikuwa boxing, anaheshimika sana, anaitwa Rafael Shigali. Kesho tukitoka hapa tuenda Luanda kuzika vijana wawili, Brian Onyango na William Amulele. Hawa vijana walikuwa hapa Nyalenda, walivamiwa kwa nyumba yao. Ulikuwa usiku wa manane, hakukuwa na maandamano ya usiku, na tujawahi fanya maandamano ya usiku kama wanaazimio. Wakatolewa kwa nyumba zao, wakapigwa, wakawawa na polisi. Leo tuko Nyanza kuomboleza nanyi, kesho tuko Western kuomboleza na nyumba ya Mlembe. Na leo kama huyu Inspector Kome hajakoma haya maneno, wabunge wetu wamesema hapa,
Tunataka tukitoka hapa tuanze ile process ya kumngoa mamlakani akome kuwa IG wa Police of the Republic of Kenya. Hayo ndio tutafanya tukitoka hapa. Na kama hivi is in doubt, tukija hapa nimepata bad news. Ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka amenionyesha ya kwamba tuna pastor aliyepigwa risasi kule Kitengela. Pastor Peter Wanyama alipigwa risasi tarehe 12 na ameishi na hiyo risasi hadi akapoteza maisha yake. So that is another one ambaye anatoka kule magharibi ameongezeka sababu ya risasi ya bwana Kome na polisi wake. So leo ni kusema pole, lakini mniruhusu kwa kimombo kidogo, sababu we want the world to know that we are here in Bondo today to mourn victims of police brutality. And as we mourn, we are not just here to mourn with the families. We are here to assure the families, all families, whose families have been affected as victims of police brutality, that as Azimio, we will stand with you in the quest for justice. Nationally and internationally, we will stand with you unto the ends of the earth. Until justice is done, we will never rest. Na ndio sababu we are saying here today, as Azimio, we have objected to the presence of the prosecutor of the International Court, Criminal Court, ICC, Bwana Khan. He has come to Kenya at a time of gross violation of human rights. As a prosecutor, he has come to wine and dine with those who have been suspects at the ICC and who are future suspects because of the atrocities we are seeing before us today. And he has not just wined and dined with them, he has been wining and dining and riding in their helicopters in the Republic of Kenya. And we are saying we are not going to keep quiet while the prosecutor of the ICC, where we are proceeding and we are preparing charges against these criminals in uniform, is being hosted in our country and being compromised ahead of our legal action at the ICC. We will not rest. Hayo ndio tutaka tuseme hapa siku ya leo, na tuambie Bwana Ruto, I agree with my big brother Oburu. IG Kome ni mtu mdogo sana. Yeye na polisi wake wanafanya chini ya Mheshimiwa Ruto. And none other than Bwana Ruto has congratulated IG Kome na polisi wake for a job well done. Today we ask in Bondo, Bwana Ruto, putting these young lives 6 feet deep, is that a job well done? If it is, then I'll quote Shakespeare's Mark Antony, that indeed reason has fled Kenya and our men in uniform have turned into brutish beasts. This we will not allow as Azimio. We will stand with the families in the quest for justice. Erokamano ahinya. Well spoken, the Honorable Eugene Wamalwa. May I now take the opportunity to invite the leader of the Roots Party, the Honorable George Luchiri Wajakoya. Najua Joturu untie, Janyuola untie. Pole sana kwa wale ambao wamefiwa. Mimi hapa nimekuja kulia. Kabla sijasema, ningetaka kuambia kwamba kumaukie kodotie na molo cage, kupu we share the same grandmother. Kolo kiwinje ko uoyo is the opposite of him. Abenda uoyo kamano. Toka baba ntie, tokoro move moro ben deal to donjo kachata nguono ta wecho. Gachagua, wewe ndio umekalia hizi vifo. Hawa ambao wamelala hapa kuanzia leo, Gachagua asilale, familia yake isilale, wasilale, semeni hivyo, wasilale,
wasilale mpaka wakufe, wazikwe. Manake Gachagua ndiye mwenye hii vitu hii. Akili ya Kome ni kama akili ya mtoto. Ukimwangalia vile anaongea, yale mate ambayo yanatoka kwa mdomo yake inaweza kufika 1000 tons. The man cannot express himself. When he's cornered somewhere, he goes back to Meru, to Njiru Njeke. Wa Meru ni watu wasafi. Watu wa Mlima Kenya ni watu wasafi. Na mimi nataka kumwambia Bwana Gachagua. Nataka kumwambia awachane na Martha. Martha sio rika yake. Martha is more beautiful than this man. Ya pili, wamepitisha ile LGBTQ, ile homosexuality. Gachagua, I'm not gay. Okanyal miyo ni nyama, ongemano. Uwinjo koso kuwinjo. Uwinjo koso kuwinjo. Kila siku anataja mimi. Ati nilikuwa naona Martha akitembea pale. A very tribalist man. Martha Ruti kwetu, kulikuwa na sufuria pale. Watu wamevaa sufuria. Tukajua ni Wajakoya Meru. Hapa tumekuja kulia. Wakati wile wanapiganga Raila, wacha niwaambie tu kitu kimoja ndio nikae chini. Baba akiwa hapa, mnamuona tu. There is a formula to look at this man. Baba is not a human being. Wamejaribu, saa zingine anatuanga baba risasi twa. Baba natani into nyangao. Askari anaenda mbio. Wengine tena anapiga baba risasi twa. Baba natani into nger. Askari nakimbia mpaka wengine wajarudi mpaka leo. Opondo Kaluma, I want to congratulate you. Kale ka MP kutoka Gatundu South. Yeye juzi aliona maneno. Anaitwa nani? Wangombe sijui Kagombe. Chiatmin Mare. Yeye anaenda kusema kwamba you people are using human shields. Na hii mtu kule London mahali alikuwa anakaa, najua na kazi gani, nitakuja kuambia what he used to do there. Nisiseme? Kanga tuicha mkokocha toka watch. Hiyo Kagome koma. Kaluma sio bibi yako. Unaenda kusema ngenge marmer. Kumalizia. Your question tie. To your money ndogo. Let me finish by saying, Baba and spirit, and kaka Shakespeare, you can never know Raila Odinga. Gatamonge Raila Odinga and care joluo. Juoge. Yumomyo jogi kakinene kama to nyera kamano. Baba ukinyer kodi. Baba kenonger. Mama Ida, asante sana ile umefanya mpaka baba nakaa kijana. Wengine wanasema tu ati baba karibu kukufa hii mzee marmer. Asante sana. Hello. Just to recognize one tiere kai goga emar Luo Council of Elders, Elder James Ayaga. Aneno kagin gi former mayor Onyango Radier. Gi chairman mar party Masiaya Jadungo Kinda. Gin kacha. Wantie kai gi coordinator mar Sufuria movement Jadungo Wich en Mwaluka. Okang ni uo. Wanyaka gi self-proclaimed makamu chani kanye. Self-proclaimed coordinator mar Azimio Chondego. Hallelujah. Let me now invite the deputy party leader of the ODM and former governor of Kakamega, His Excellency Wycliffe Ambetsa Oparanya.
Halo? Sawa sawa. Siku ya leo na siku ya huzuni kabisa kwa watu wa Siaya na watu wa Kenya kwa jumla. Kupoteza vijana wale wamekufa hapa. Na vijana walipoteza maisha yao wakipigania haki yao, haki ya Wakenya. These Kenyans have been killed fighting for their right, fighting for the reduction of the prices of essential goods. Jameni, naona tuna muda anaingia. Karibu. Karibu Milo Odhiambo. Karibu. Tuendelee. I was saying that these Kenyans were killed fighting for their right. Innocent Kenyans have lost their lives while fighting for their rights. Na mkiangalia wale watu ambao wameuawa, wametoka mahali ambao hawako na hisa katika serikali ya Kenya Kwanza. Wengi ambao wameuawa wanatoka hapa Nyanza. Wale wanafuata wanatoka kule Western mahali mimi natoka. Na wengine kutoka kule kwa Kalonzo Musyoka kule Eastern. Hao ndio mahali wanasema sisi hatuna shares katika serikali yao. Wanataka watumalize, hatuna shares, hatuwezi kupata huduma yote kwa sababu hatuna shares. Hii ni huzuni kubwa kabisa. Kwa sababu ukiwa president wa nchi yoyote, wewe ni president ya kila mtu. Huwezi kuwa president wa party yako au wale watu wanakuunga mkono peke yake. Ni huzuni mkubwa sana. Na ule Koome ambaye ni IG. Koome IG. Sisi tunaheshimu maiti kabisa. Hatuwezi kuhaya maiti, afadhali tuweke mbele. Ni nani huyo tena? Na huyo anakuja kama baba anakaa, huyu ni nani anakuja kama baba anakaa? And Wanga the governor wa Homa Bay, karibu. Na daktari, karibu. Tuendelee. Leo tuna maandamano kule Eldoret. Tunataka tuone kwa sababu tuna maandamano makubwa Eldoret leo. Tunataka tuone ni watu wangapi watauawa kule kwa sababu wanafanya maandamano. Kwa sababu hao pia wanapigania haki yao kule Eldoret. Na tunataka tuone ni wangapi watauawa vile waliua watu hapa, vile waliua watu Western na vile waliua watu kule Eastern. Sawa. Kwa hivyo wananchi, mimi nimekuja niungane na nyinyi kuomboleza kifo cha vijana wetu. Na ningeomba tu, hii ni safari mrefu, Mungu aweke mahali pema, tutakuwa pamoja, Mungu akatarejea. Asanteni. Thank you. Now, it is now getting really late. So I will only allow a minute for my colleagues who've just arrived. A minute each. Let me start with the Honorable Millie Odhiambo. Just 1 minute. Nyasaye ber, seche duto. Your Excellency Honorable Raila Odinga, min piny, jakomo yiena ni mondo awe formalities mang'eny. Yiena uru mondo ago mos na chopo ka jakomo osebet piny. Ne an gi liel dala wa Rusinga,
ochuna monda ring kaluona memomiya chopo kodeko, otherwise okbena kadonjo ka jotenda osebedo. Urwako koso kurwako. Omiya minute achiel. An adwa wacho ne IG. Awachne koso kika wachne. Bwana IG, I am hearing you telling us that we shall not stir you. I want to also tell you that you cannot also shock us and you will not also threaten us. Akwere koso kika kwere. And I want to tell you as an international lawyer that we are going to use a system, a theory called acquiescence that was used in the case of Velasquez Rodriguez in Honduras. Wabironi nyaka waterie court kendo nyaka watwei nikech nyithi joluo ok bila ukagweno kaiti nego anamilo gesa ka wachunga gi okinde mantiere kage wadhi osiptal jothuru alitna kaneno nyithi joluo oneg nyithi joluo aneno gi wanga andena idinyiso wakani ni wakao nyithindo ni waketo termin gi kaki wachono. Hey, aworo. Hello, the Honorable Dr. Lilian Gogo, 1 minute. Thank you so much, Baba Pole. I went for a function. I'm back. Mama, Dr. Ida Betty, okber ka biro ka ibedo piny giwelo moko amoso uno kwe uru. Anadwa mana ngado machuok kawacho ne IG. You are saying that we have hired bodies, but let it go on record, Bwana IG, that one of your relatives and children, their coffins, their bodies are going to be hired from the mortuary. Mano nyaka donjni. Ifuo kiduong Bwana IG. Umekuwa mjinga ukiwa mkubwa. And if you are looking for me, I am going to leave Bondo. I am going to go to Kisumu and I will go to Rangwe. Come, nitakutana na wewe mwanamke kwa mwanaume. Katie kota wacho kama wacho koso kikawache. Ano kadwa uoyo ether ngama miyo nikeche manyuol. Anadwa wacho ni chundu won mare. Hey. 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 Tija ni koro dhika gima koro rumo. Emomiyo wach mana wache ariyo tatieko. Mokwongo, in this country, we have something called the national anthem. It says, E Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru. Kwetu haijaleta baraka, imeleta laana. Through the hands of Ruto, Gacheta and Kome. In my opinion, and we want to make it very clear to them, you cannot talk of peace without justice, because that's what our anthem says. You cannot talk of justice if you want to kill a people. We want to tell them that we are Kenyans. You cannot profile and execute genocide against a people. You will not threaten us, but there will come a time we will be tired. If you think that Kenya is a company, as Gacheta says, that the rest of us have no shares, then we will insist on self-determination.
Hello? Gin to 111. Adier go kadir. We want to tell Ruto, Gachieta and Kome. They are praising the police that they have killed our people. For us, our heroes are lying in those coffins. Our heroes are you people who heed the call for maandamano because it's allowed by the Constitution. Ruto, Gachieta, and Kome cannot amend the Constitution. It will have to take a referendum to amend Article 37. And therefore, if Baba says left, then Kanye? If he says right, then Kanye? If he says forward, then Kanye? Jomunyi niko wacho ni wadok Kanya to dok miyabadi. We want to tell this man called Kome, instead of doing your work, you are busy insulting Kenyans and dancing on their graves. Recently, a truckload came through Busia full of guns and ammunition and fake uniforms, which was resisted by the great people of Busia, and then at 1 a.m. you sent 10 truckloads of GSU to escort it out of Busia through Bungoma. It went to Nairobi. Tell us where those arms are. Stop insulting those who have died. Emomio wawacho ni Zakayo afanye nini? Ashuke. Kome afanye nini? Akome. Gachieta achiete. Hello? Zakayo Kome akome. Gachieta achiete. Hallelujah. And now I want to invite Senior Counsel and the Governor of Siaya, James Orengo, to take over. Erokamano ahinya kapok aluongo nyawang'aya kendo pok waluongo jotendwa kotel gi Raila Odinga gi Martha Karua gi Kalonzo Musyoka gi Eugene Wamalwa gi min piny gi Wajakoya. Awach matin takwayo nadwa loso gi ndongere nikech gima wacho ka e bondo ka wadwa no chop malo. Awach koso ke kawachi. Awach koso ke kawachi. Ruto, if you're a Christian, who is truthful, you will hear my words today. They are this man called Kome. Kome said that Azimio hired corpses and alleged that they were killed by the police. Now I want to show Ruto that Kome was lying. There is our very own Nyathi game manunge bondo kama bera ahinya kendo wuoyi motegno man gi dalagi David Otieno. Ok ung'eyo David Otieno? Jadi mong'eyo David Otieno? Abiri mano. Wawacho teka uono. Now, Ruton, listen to this. Listen to this. The person who led operations during the killing in Bondo, was not somebody from Central, was not somebody from Nyanza, was not somebody from Western, was not somebody from the coast. The person who led the operation in Bondo, my chief bureau,
Ma Chief Biro. Ma Chief Biro. Ma Chief Biro. You know, Kome said that we hired dead bodies from the mortuaries. Police protocol, police also have their protocol. When you die an unnatural death, whether in a hospital or outside the hospital, they cannot receive that body and conduct a post-mortem without the participation of the police. So when David was killed here in Bondo, the person who led the operations, the chief was a small man, but I'm coming about the chief. We shall say everything. The person who took the body for post-mortem was one called, let me look at the name properly in case I'm accused. It was somebody called a sergeant. No, it's not a sergeant. It was not even a corporal. Somebody called Bundotich. Now they are saying we hired the police record. This is an application form signed by the police for the conduct of a post-mortem on David. This post-mortem is signed by a police officer. The body was recovered by a police officer. For post-mortem, the people asked for a post-mortem to be conducted was a police officer. The person who escorted the body to the mortuary and also for the post-mortem was a police officer. Now, there is another of our friends called Eliam Michael Oduor. Michael died in Kisumu. There's a post-mortem form here, signed by the police, asking the doctors in Jaramogi Odinga to conduct a post-mortem. It is signed by a police officer. The person who escorted the body is called Tunui Gilbert. Tonoi. I don't know whether there's somebody in Azimio leadership known as Tonoi. I have not heard so far. Oparanya, do you have a name like Tonoi? And I've got all the post-mortem reports here. They show, in fact, the post-mortem say they died of gunshot wounds, all of them. Now, how Ruto can go and congratulate the police for killing people? I wonder whether there's a Christian or a pretender. And that is a question that I must answer. Now the chief here, and the police ni goma makma. Manamo jigiowang. Manamo jigiowang. Tae tomedo wango iji. No kao Kenya kwanza lilo. Temodi ko idalage. En bino waburo rango wachne. Warango se ke warangi.